focus on a PFM where the occlusal reduction is the first step. And for this, we can utilize a series of different types of burrs, the 856-016 or the 847-KR-016. But basically, start off with the C-plane, and you want to use the burr to your advantage, and understanding that the thickness of this diamond is 1.6 millimeters at its widest area. Tip, on the other hand, measures 1.1 millimeter. اخوان البير اللي نسوي بيه ديف اورينتيشن جروب للفيوجر سيرفيس شنو نوعيته؟ فيشر اوكي فيشر اوكي ماشي. شنو نوعيته؟ الاندز مالته راوند لو فلات راوند اند تمام؟ اكو قسم من عندهم يستخدمون الفلات تمام؟ اوكي؟ ايا كان بالفيرست ستيب هو صحيح تمام؟ بس انتم امشوا الكتب مالكم تمام؟ هسه جاب هاي التولز مثل ما تشوفوها مثل هو اوكي؟ هاي مجرد بس يسوي بيها ميجرمنت ايش قد نزل؟ هاي التولز اكو بيها قياسات، اكو بيها 1 ملم، اكو بيها مليم ونص، اكو بيها نص ملم، اكو بيها 3/4 ملم، يقيس على ضوءها يحطها بصف البريبريشن ويشوف مالته البرد صحيح لو ينزل بعد اكثر لو هذا، شوف ايش جاي يستخدم هذا؟ هسه مثلا هاي 1.5 ملم، تشوفون مكتوب؟ I'm using the RGS4 as a guide, which is 1.5 millimeters wide. We can perform this check in the mouth as well. شفت شلون يسوي تشيك؟ ماشي؟ جاي فيت. اوكي. With the BFM, we're looking at 2 millimeters of occlusal clearance when we're finished. So a 1.5 millimeter. اخوان هم ليش يركزون على البي اف ام؟ لان البي اف ام هو اول كراون اخترع. تمام؟ وير ديفلوبد، اوكي؟ يعني ما كان يكون فول سيراميك، اوكي؟ لانه كانوا يصورون اذا يسوونه فول سيراميك يطق بسهوله ينكسر، اوكي؟ مثل الزارجون والايماكس وما شابه، اوكي؟ فالبي اف ام هو اول من Your depth plane, not a depth cut necessarily, but a depth plane like we're doing here is a very effective technique to get to that 2 millimeters that we're looking for. And so we just continue prepping and checking. You can see here that we're just a little bit. هذا الدكتور ما يسوي ديبث اورينتيشن جروب. كاسب كاسب ياخذه يسوي له ريدكشن ويجيكه بيش بهاي الاداه، تمام؟ شوفوا طريقته. Under reduce, so we'll go back and reduce a little bit more and verify that reduction with the RGS4. There are numerous ways we can check occlusal clearance. We can use putties, we can use different types of matrices, we can use wax, we can use bite registration or bite preparation tabs, but I find it pretty easy just to go ahead and use this instrument that has a known measurement. There we go, much closer to 1.5 millimeters. And once we're done with that mesolingual cusp, we'll just go ahead and migrate on to the discolingual cusp and perform exactly the same function across this C-plane, this non-functional cusp reduction that we're doing. But we're not doing it all flat, we're doing it to mimic the triangle ridges. This diamond's getting a little bit worn out, and I can usually resurface it and get a few more minutes of use out of it, but it's just about half. So there we go, we're looking at 1.5 millimeters with the RGS4. Now I'd like to do the A plane next, not the B plane, but the A plane. And we're going to angle the diamond so that it parallels the C plane. And we try to follow the morphology of the cusp a little bit so that we have a rise and fall. That'll allow us to match the opposing a little bit better. But you can see how the A plane and C plane are nearly parallel to each other. After finishing the C plane and A plane, we can now turn our attention to the B plane, which is quite easy because most of it's gone.
this point, the upper portion anyway, by doing the A-plane. And we just follow the rise and fall of the triangular ridges, including the distal cusp. So there you go, you can verify that you have 1.5 millimeters of clearance. تشوفون هسه ايش يسوي؟ يسوي الجود كليرنس بالسنتريك اكلوجن، تمام؟ يقيس الميجرمنت. اكو مثلا شخص يقول لي دكتور شلون اقيس المسافه بالاكلوجن؟ هسه مو طابق هو هذا؟ ماشي؟ اريد اقيس المسافه حرفيا ايش قد من فوق ويكون كسب. اكو طرق تكلفك، ماشي؟ اجهزه الكترونيه ورولر وكذا وهاي، واكو طريقه جدا سهله بس هي مو كلش مضبوطه، بس يعني تفهم بالغرض، ماشي؟ لايت ودي، اي لايت ودي، تمام؟ اوكي؟ يعني المواد مالت الطبعات، اوكي؟ بس مجرد انه احطها بيش بهاي منطقه الريدكشن اللي سويتها، واخليه يطبق بيش بالبايت بالسنتريك اكلوجن عفوا، ماشي؟ بس ما احط هيفي ماتيريال، اوكي؟ يعني قطعه بسيطه يعني، اوكي؟ واخليه يطبق بعدين اشيلها اقيسها. ايش قد صار الريدكشن عندي؟ ايش قد صار عندي الكليرنس بين من بيش بالسنتريك اكلوجن، تمام؟ مثل هاي. طبعا انتم ما تنسون عندنا بالبكر عندنا تو بلان، اوكي؟ Let's use the RGS4. We know that's 1.5 millimeters wide. ليش نسوي بالبكر تو بلان؟ ليش؟ الكونتور يعني الكونفكس مالت التوث، يعني الحناءات مالت التوث على ما ناخذ سوا. So we can just slip it in here and we can see that indeed we do have from incline to incline at least 1.5 millimeters of clearance. صديق اورالي امتحنتوا؟ اكو امتحنا اورالي؟ شلون الامتحان زين؟ ماكو داعي تحول من النظري يعني تخلي فلسطين لما يكون عامل فورين. اي اوكي ما عندي اشكال، لا زينين؟ After we're done smoothing, we'll probably have closer to. I like to make a few dots like this on the buccal cusps after I finish the A, B, and C planes, because if you've done them right, the buccal cusp tips line up with the unprepared teeth, distal and mesial. That's pretty good. Just make sure that that A plane and C plane parallel each other. Well, why don't we move on to the axial reduction? For this step, I like to use the 78K012. Can make a chamfer for you, but the chamfer is going to be quite narrow. And most of the time you want to have a chamfer that's probably closer to 0.5 to 0.7 millimeters in axial depth. This very skinny tipped tapered diamond won't provide you with adequate chamfer depth. Remember, a chamfer has an angle that's at least 45 degrees downward towards the tissue. This provides that for you very nicely, but it's just a little on the narrow side. It's kind of a good idea to set your finish line location at 0.5 millimeters above the tissue, and then you can always lower it if you need to. If you tend to go subgingival, like so many of our students do, I would suggest you go a little higher up. If you've done this step correct, you're going to leave these little unprotected. شوفوا اخوان، شفتوا الدكتور هذا ابد اي ديبث اورينتيشن جروب ما يسوي، فقط يعتمد عليه على السبورت مال ايده، تمام؟ اضافه الى ذلك انه كل ساعه يسوي ميجرمنت بهاي التولز، شفتوها؟ تمام؟ بس هذا شنو؟ هذا للشخص الادفانس، يعني الشخص البروفيشنال، مو شخص مبتدئ يعني، اوكي؟ على مود شنو ما ايده تاخذ من جهه معينه زايد والجهه الثانيه لا، ماشي؟ على مود يكون عندك شنو؟ يونيفورم ريدكشن، تمام؟ Sections interproximally. شفت شلون دا يسوي شيء؟ And these you're going to remove in the very next step. I like to keep these as narrow as possible buccal-equally. Okay, so let's get started with interproximal clearance. And for this, I like to use a needle shaper. This is an 85901L.
is pretty skinny. You can also use an 850 012. دائما يخلي شيلدايه بسيطه هي تعتبر هاي الباند المندل adjacent. Some people even use 169L. So anything of that nature can work quite well. There are really three keys when trying to break proximal contact. One is don't go too deep axially, don't over taper, and then don't hit the adjacent tooth. And it's tough to do the first two, but we can definitely protect the adjacent tooth by leaving a little sliver here. And that works out pretty well. Remember, when we're doing this interproximal clearance step, we are not interested in developing a perfect finish line. We're just interested in clearing the tooth from between the teeth and the tooth structure. So if you could just focus on that's really helpful. Sometimes we get so worried about hitting the adjacent tooth, you tip the burr in towards the prep you're doing it, you over prep, or maybe you over taper. So it's important just to think about just breaking contact. And your margins go terrible at this point. You're really not going to have a very pretty looking finish line. I'm just lowering it down a little bit so that we have at a very minimum 0.5 millimeters of space between the preparation finish line and the adjacent tooth. This will allow us to scan that area with an optical scanner. It'll allow you to place retraction cord very easily as well. And so I'm just doing the detail here a little quicker, so you can see how we can break contact. And we don't have to hit the adjacent teeth. Now, it kind of looks like a mess right now. You've got a lot of irregularities on the axial walls. So let's equalize the taper, and let's make that nice and smooth all the way around. And for that, I'm going to use the 878K012 again. You've been using that earlier to develop the initial axial reduction and to set the finish line location, but now we're going to go around. شفت الارقام مال بيع؟ كل بيع الى ماشي. ليش ماكو من عندك تحفظها؟ لانه كل شركه لها كذا ارقام ماشي، ماكو داعي تحفظ يعني اوكي؟ لاني بس فقط انه يرمز لك ان هاي الشركه رقم البيع هذا هي. And I'm going to equalize the taper. I'm going to see areas that are over tapered and correct them, areas that are under tapered and correct them. I may need to lower the finish line slightly so it's more uniformly above the tissue. I'll smooth off the transition so I won't have any sharp edges between the surfaces. If I have an area like here on the distal that seems a little bit over tapered, I can upright that wall a little bit as I lower the finish line. We can get a little bit more bulk. We're definitely going to want to have a little bit more bulk for the metal lingual here and for the ceramic in other areas. So we can get things a lot closer with the 878K by going around this step. You know, when I learned this preparation, I was never taught this. I was taught you had to do every step just ideal, and I always felt that it was just too difficult to do that. So it's kind of nice to have this system in place where you can go back and refine things. This is the secondary plane, and this is done for contour purposes and for the need to have adequate thickness of the ceramic. You don't want to prepare that facial surface with just one plane. It's got to have two planes. So when we move on to the chamfer refinement step, we're going to utilize this 887. شنو معنى كلمة refinement؟ بالضبط يعني يصل irregularity يعني شكو اعوجاج بالقلب ماشي يعدل تمام؟ 87009 and my students have always called this the chamfer fixer. It does such a really great job of making your chamfer ideal and having it decline at about 6 degrees. I'm a little bit discouraged sometimes when I see chamfers that look more like shoulders to me. They don't have that declination angle. They don't allow you to have a metal seal, a slip joint effect. So when you're doing a chamfer, a true modified chamfer, you want to have them decline like these here. So let's now create the shoulder. And you notice that we're doing the FGC kind of prep first, and now we're going to convert this to a PFM by further reducing the facial, creating the shoulder, and then also removing a little bit more occlusally. So the location of the
shoulder on the mesial starts at the facial aspect of the interproximal contact, and then the shoulder extension on the distal does not need to go that far interproximally because it's not an aesthetic area, it's just over-reduction. So let's make sure that we're into the contact area here so that when the patient smiles, you're not going to show any metal. Put on the sure, and keep that shoulder right around 1 millimeter. Much less than 1 millimeter makes it very difficult for lab technicians to create a very nice aesthetic final look. So let's try to be 1 millimeter to. Why ليش يسوي shoulder بالfocal surface؟ Exactly. عن شنو الكومبينيشن مالت الميتال ويا البورسلاين. Okay. 1.2. So I'd like to just say, hey, why don't you just make it 1.1 because that's how wide the end of the burger. شفت هذا القلم الرصاص محدد ماشي على مود شنو بس بهاي المنطقه فقط. اوكي اللي هي شو الصح اللي احنا نصيحها لا الايمز مالت الوينج ماشي الاجنحه مالت الكومبينيشن. اوكي. And obviously, every time I'm doing action shots here, I'm speeding them up. It's preparation for us to look more quickly. So, you know, it's a good idea to get out the RGS-3 as another way to verify have I got deep enough. No, not even close. من ما افتهم بالوينج وين هذا الوينج شفتوا زين؟ تمام؟ Yeah, you're not even close. Maybe you made a shoulder, but it's not deep enough. So on the mesial it looks good, but on the mid part and the distal buccal area, it's definitely not 1.1 millimeter deep. So we just have to continue. And remember that every time you deepen the shoulder, you're going to want to reestablish the taper and even reestablish the secondary plane, which you may have removed in the process of removing more facial tooth structure. This is also a good time to smooth off the finish line too and get the proper shoulder, which is going to make هذا وهذا تمام اللي هو هنا راح شو يسوي؟ راح يسوي فيسنج بالوسط لاين تمام؟ على مود يوخر الاقلي مالت المعدن. Between the finish line and the unprepared tooth structure. You can see these little wings that are left over. It's popular in some areas to leave them, but I always have felt that it just adds an added. مرات اللي يجيك سؤال يقول لك يابا شنو فائدة الوينج؟ شنو فائدة الوينج؟ join shoulder وإيش؟ join shoulder والشامفر finishing line بعد. زي الروتيشن والريزستنس بعد. يمنع الروتيشن مال الكراون. يمنع الروتيشن وهو دكتور شلون تقول لك يعني مو ماشي؟ اوكي تقدر تعتبر يمتنع الروتيشن بس هو شلون تقول لك يعني انت عندك هاي كل الانومالي اللي تشوفها الانومالي اللي فوق يعني الروتيشن يصير اكثر شيء وين؟ بالبريمولا تمام؟ اوكي بعد ها؟ preservation of the structure. لا هي preservation لا مو tooth structure العفو اسف preservation للtooth structure لا صحيح بعد اكو بعد نقطة مهمة guide insertion لا اكو نقطة مهمة يسوي على اساس الوينج المادية structure ماشي اسمه هذا لما انت اذا ما سويت بريب هاي المنطقه ماشي وحطيت البورسلاين ماشي البورسلاين شو راح يصير؟ راح يصير اقوي مضغوط ممكن يطق بسهوله من تعطيه مجال بالبريب ماشي راح تقوي البورسلاين تمام؟ ملاحظين اكو ناس مركبين البي اف ام وطاقه فشي بالبيضه فشي بسيط من البورسلاين طاق فشي بسيط طالع المعدن الجوف
يعني شيء نشاز اقوى. اوكي تمام. هذا ليش؟ يا اما ابو المختبر انحصر ما قدر يكمل يضيف زايد، ليش؟ ما مسوي برد كافي الطبيب ماشي؟ فاضطر الى انه يضيف طبقه خفيفه، والطبقه الخفيفه من السهوله تنكسر. تمام؟ فانت لازم تزود بيش بالابر على مود شنو؟ الستراكشر. Complication to the product because you have to make those wings have proper taper. بالنسبه للدكتور زيد اللي قال preservation للتول ستراكشر ماشي. انا بدل ما اقعد ابرد السن، تشوفون هذا السن بيشر، بدل ما اقعد ابرد السن كله شولدر، انا بس لحد البروكسيمال سيرفيسز ماشي، لحد هنا ابرد، حميت بقيه الجدران مالت السن من الشولدر، خليته على يكمل على الفينشينج، خليت بس الفيسنج هو اللي يكون شولدر. تمام؟ They're kind of like a retention groove in some respects. So I like to remove them, and for that we can utilize the KS0F burr. This is kind of an interesting approach because it's 1 millimeter wide. You can see with the RGS3. شلون يسوي جيج؟ 1 millimeter wide. شلون يسوي جيج؟ يعني هذا عنده شنو؟ هذا عنده قياس ثابت يعني، وضروري تشترون هاي التولز ماشي؟ يعني هاي تقيس لك كل شيء، يعني انت عندك القياسات اللي لازم عندك، يعني شلون باعي؟ ابو المخضر ايش عنده؟ لازم عنده وزن ابو ربع ونص والكيلو، ذني شنو؟ ستاندرد ماشي؟ انت عندك القياسات لازم تكون همتين جاهزه، شنو؟ ابو النص مليم والمليم ونص والمليمين، ذني عندك ستاندرد ماشي؟ لازم على ساعه مثلا تحتاج شنو؟ بريباريشن ابو المليمين، بريباريشن ابو المليم ونص، حتى ما تضل كل ساعه تطلع شنو؟ تطلع تقيس شو اسمه هذا بالجيج مالتك، ولا ربما بطارياتها خلصانه، او مثلا يعني يحتاج يعني كذا موفمنت. اوكي؟ فهاي قبل بس احطها اتش تو اتش واشيك الى انه فت لو مو فت. تمام؟ شلون بده يسوي الدكتور الشاطر هاي؟ ماشي؟ اخذوا لها صوره هاي. ها؟ تمام؟ هسه ما دام انتم عندكم موتيفيشن وما تعبانين قبل لا نبلش بالمحاضره، يعني اختصر المحاضره 20 ساعه ان شاء الله، ماشي؟ ما اطول عليكم. خلينا نتكوز كوز مهم، اوكي؟ خلينا نتكوز كوز سريع، اوكي؟